வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த பேங்கிள், இந்த சில்க் த்ரெட் பேங்கிள் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நான் ஒரு பிளாஸ்டிக் பேங்கிள் ஒன்று எடுத்திருக்கிறேன். டார்க் க்ரீன் கலர் சில்க் த்ரெட் எடுத்திருக்கிறேன். என்ன கலர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்களோ அந்த கலர் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. டெய்லி ஷீட் கேலண்டர் எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் கேலண்டரில் வந்து ஃபுல்லாக சுற்றிக்கணும். ஒரு 25 டைம்ஸ் சுற்றணும். நான் இப்போ ஒரு 20 டைம்ஸ் மட்டும் தான் சுற்றுறேன். ஏன்னா 5 வந்து வேறு ஒரு கலரில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக நான் இப்போ ஒரு 20 டைம்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அந்த த்ரெட்டோட எட்ஜை ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணி இந்த பேங்கிளில் ஸ்டிக் பண்ணுறேன். ஈவனாக அப்படியே ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன். த்ரெட்டை இந்த மாதிரி பேங்கிள் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கிறேன். எண்டில் க்ளூ ஊற்றி எக்ஸ்ட்ரா த்ரெட்டை சிசர் வச்சு கட் பண்ணிடுங்க. நான் நெக்ஸ்ட் கலரை 5 டைம்ஸ் சுற்றி எடுத்துக்கிறேன். லாஸ்ட்டாக ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இந்த கோல்டன் த்ரெட் மேலே ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டோனை ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அதே ஸ்டோனை டார்க் க்ரீன் கலர் சைடில் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் கேப் விட்டு இதே மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் பேங்கிள் ஃபுல்லாக.
ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டோன்ஸ் பக்கத்தில் க்ளூவில் 3 டாட்ஸ் வச்சுக்கிறேன். அது மேலே சுகர் பீட்ஸை இது மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இதே மாதிரி டார்க் க்ரீன் சைடில் எல்லா சைட்லையும் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். க்ளூ எல்லாம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் பேங்கிள்ஸ் இப்படி தான் இருக்குது. இந்த பேங்கிள்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பேங்கிள்ஸ் என்கிட்ட நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது.